Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbaniriza nnyo ku programu yammwe The Mighty Drive. Mwebale kubanga mutwekuumiddeko naddala mu kanyumira akasookedde ddala nga twogera ku biki ebigenda maaso mu ggwanga. Nabagambye ennaku z'omwezi ziri 3, omwezi tuli mu gwa Mutunda omwaka 2024. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga era mbeera wano buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano. Tutandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasa mayanzi nga tunyumya ku mboozi ez'enjawulo. Nabagamba zino emboozi tetuzinyumya kubanga tunoonya faults oba kublaming abantu byanjawulo ba government. No, we are trying to foster a conversation. Twogere ku mboozi ez'enjawulo ezigenda okuba nga ziyamba Uganda ebeere eggwanga eddungi, eggwanga eriri better, ate ng'eriri accountable eri bannayuganda beriweereza. Olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza nina abantu babiri mu studio era egenda kubeera mboozi nnungi.
nja kutandika n'omukyala Nansubuga Fatimah. Ono omukyala ava mu kibiina ekya National Unity Platform, agamba mukulembeze era ekibiina kino ekibiina ekikulembedde oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda. Bangi bakikubyemu ebituli, bangi batandise okubanga bagiwa ebimuli byayo nga National Unity Platform balowooza ekoze bulungi, naye ate abalala bagamba nti waliwo ebiganye here and there. Then nyina n'omwami Gerald Katumba, ono nno nkwatiddwa nnyo, ndi wa kitiibwa nnyo, profoundly honored okubanga ndi naye munnamawulire nganze tukuze tumulaba, amawulire agaweereza, ayogedde ku bintu ebyenjawulo bannayuganda bye bayitamu, era akomye wano okubanga ayogera ku nsonga ezo. He's a political activist naye ate munnamawulire. Musikirize nsooka ennyaniza omukyala Nansubuga Fatimah, asanyuse nnyo okubeera naawe. Nange okusanga mukama wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwenna bannayuganda abatulaba ku TikTok TV, The Alternative. Erinnya Nansubuga Fatimah, Iron Lady wa People Power, omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa, ate nga yembakaddako owa Kawempe South insha Allah, ate era nga ye mukyala eyavaayo naga nti agenda kuzza Anita Amongi ku original color. Wow. Yes. That is going to be tedious task. Tusigenda kubeera kyangu nnyo. Naye gyoyagala okukulembera nga waliyo munna NUP. Temuli mu kulwanagana? Not really. Omanyi kyekikulaga nti oli member wa National Unity Platform. We have the core values. Not only that, we do have the constitution. Do you work by the constitution of the National Unity Platform? Do you work by the core values of the National Unity Platform? Oba okukwata kadi ya National Unity Platform doesn't mean that osigadde oli member. Waliwo okubeera nti wajja oyambadde eddiba ly'endiga naye nga munda oli musege. Kati abo tubalina bangi, bakagabo balabyeko, bano bajimerwanga, ne besijja kwogerako. But the fact is nti Kawempe South tetulina mukiise. Lwa nsonga ki nti tetubeeranga kaawo ne tulaba nti omuntu eyalondebwa ekikulu ekirungi kye neebaza Katonda saamuwagira era saamulonda. Gwe wamulabirawo? Era nali omu ku baali balwana ennyo okulaba nti omwami oyo takwata tiketi ya National Unity Platform. I knew him from before. Naye munnange ground netusinza amaanyi. Lwa nsonga ki nti ffe we are people power. National Unity Platform ye wing etuyambako okukola ebyobufuzi. So amaanyi g'abantu buli lwe gasalawo ne gamba nti twagala kino oba twagala ono, that's what National Unity Platform does. Because we are people power. Okay, no problem. What you're saying is a bit valid because I think many people from your area, even the country at large, can agree with you. Konsonga z'omubaka wamwe naye tetugenda kwogera ku mubaka oyo leero. Mwami Gerald Katumba sebo nkwaniriza era kyassanyu nnyo na kya kitiibwa erinza okuba nga nkubeera naawe leero sebo. Neyanzege. Njagala okuba nga ate mbabuuzaako bannayuganda yonna gye muli, mbeebaza emirimu buli omu gy'akola, abakola emirimu buli omu wonna wonna wotetenkanyiza obulamu, abakola mu butale, abakola mu zaakeedi, abalimi, ng'oli mulimi, mwenna mbabuuzaako nate mu ngeri y'enjawulo. Nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald, ndi musajja munnamawulire, ate era nga mu kiseera kyekimu ndi mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu, ate ndi musunsozi wa nsonga, mu ngeri y'emu nga nkulembera abayiribi mu Uganda, the hustlers, mu generation hustlers oba gy'oyinza okuyita generation H. Olunaku olwaleero kuba buli omu bwe tutambulira olunaku olwaleero obulamu bwe tubeeramu bwakuyiriba buyiribi. Kati twetaaga eddoboozi ery'enjawulo okusingako oba olyawo ku ly'abannabyabufuzi, kuba tubawadde omwagaanya emyaka mingi, emyaka miwanvu, naye embeera eyongera kwonooneka ate mu kifo ky'okwongera okuba nga ate etereera. Nenvayo ne ŋŋamba nga mpita mu profession yange, kambeera eddoboozi ly'oyo munnayuganda anyigirizibwa alabika nti talina ddoboozi olunaku olwaleero. Neeyanziza nnyo okumpa omukisa guno okujja ate okubaako ensonga zenzitaanya. Okay. Tuli ku Facebook, tuli ne ku YouTube, The Alternative Uganda, Digital TV, wonna osobola okuba nga otulaba. Oba olina ekibuuzo eri abantu bano abali mu studio olunaku olwaleero, weereza message yo ngenda kuba ngisoma. Oba olina obubaka bwonna bw'oyagala okuba nga ogabana era nabo ngenda kuba nga mbusoma. So buweereze
tugenda kubanga tuba ngenda tandika nawe mukulu Katumba bingi ebigenda maaso mu ggwanga nkimanyi olwaleero tulina omulamwa gwa effective demonstrations naye tetwakuzogerako nga twogedde ku biki ebireeta demonstrations zino na biki ebibaddewo in that time ngenda kutandika naawe njagala ombuulire the state of Uganda engeri gy'ogirabamu everything that seems to be going in my perspective that seems to be going wrong is going wrong kasasiro omungi protests nyingi by intern doctors everybody seems to be fighting these eggwanga liri litya mu ndaba yo kyo ekigenda maaso in your lens in Uganda today emabegaka owagwawo obuzibu kasasiro bwe yabuutikira bannaffe ab'ekiteezi kakananga obulamu bw'abantu abawerako bugenzi natuula wansi omanyize buli kibaawo mu Uganda olunaku olwaleero ntuula wansi n'enkitunuulira emabega waakyo n'enkitunuulira ebuziba sikikomya bukomyawo naye nkitunuulira ebuziba natuula wansi ng'enjoga eyo eguddewo n'entunuulira response eyaliwo n'entunuulira statements ezaaliwo n'entunuulira buli kimu kyonna kyonna ekyaliwo na biki ebyaliwo n'ŋŋendako mu byafaayo ebyekifo ekyo buli kimu kyonna kyonna n'ensomako mu mawanga amalala bo ensonga ya kasasiro bagikwata batya n'ebirala ebiringa ebyo nina ekifaananyi ekyanzijjira olunaku olwaleero tutambulira mu system bagiyita kasasiro kino ekyagwawo oba oliawo yalinga sigino eraga abakulembeze nti ekyamazima eggwanga oba oliawo liringa eribalemye okumanaginga oba okugavaninga ate era ng'era sigino eri bannayuganda nti muli awo mutudde naye system gye mutuddemu it's all about yonna almost kasasiro yennyini gwe tunuulira buli kimu ekigenda mu maaso nagenda okukwata buli kimu kyonna kyonna okukiteeka ku mmeeza ekigenda mu maaso mu ggwanga nga kasasiro yennyini ye system gye tutambuliramu system kasasiro tunuulira ebyenjigiriza kasasiro yennyini bw'otunuulira olunaku olwaleero amasomero ge tulimu amasomero abaana baffe gye basomera nga bakyali amasomero abaana abasomera mu meti ng'obadde mu buyinza almost 40 years nze essomero gye nasomera Kwatampula primary school nali mu P1 B ne P1 A eyo nagisomera mu muti nga tetulina bizimbe bimala bwe nagenda mu P2 n'endyoka ntandika nga tusomera mu Kereziya nga tetulina bizimbe bimala kakati olwaleero ndi wa myaka 4 plus wakyaliwo abaana b'endaba nga abasomera mu miti nga nange gye nasomeramu kati ne weebuuza ng'obadde mu buyinza kubanga nandigamye nti nze bwe mba nasomera mu miti kati abaleero kale kababeere nga balina ebibiina so kati n'otunula n'olaba nga sisitimu yennyini nnyini volongoto sisitimu kasasiro yennyini olwaleero bagamba baleeta UPE otunulira otuuka ku mwana nga maxi zonna omugatte yafunye 2 naye n'abeera wa 20 ku baana 5 olwabasigadde kati weebuuza kati owaana mu 9 ku 5 ye yafunye mmeka ono bw'abanga yafunye max 2 mu bigezo bina byonna naye n'abeera wa 20 ku baana 5 so what about the rest so kakati n'otunuulira nga it is kasasiro yennyini genda mu byobulamu abasawo bali mu kwekalakaasa twagala kutwongeza misala twagala kukola ki wina abagamba oba mwagala mugende mukolo bate mwagala mubireke n'okwata abasawo abalina abakutta obulamu bw'eggwanga abakutta obulamu bw'abannayuganda n'obayisa mu mbeera efaananako bwetyo abaana abazaalibwa abakyala abafiira mu ssanya omuwendo gweyongera okulinnya buli lunaku abaana abafa nga bazaalibwa omuwendo gweyongera okulinnya buli lunaku tuuka mu ddwaliro ly'e Kawempe olabe ekiriwo abakyala obasanga bali awo beeziringula wabweru ayina ssente gwe bakwatako omusawo ajja n'abayitaayitamu awo kumbaze kulaba ani afunyeeyo ani gwe baweereza 5 amukuba akamagwa ayambusa waggulu mu Labour ne bamukolako ono n'asigala ono nga yeeziriba nga mutugamba nti eddwaliro lya gavumenti obujjanjabi bwa bwereere. There is nothing like free service in Uganda. It is not there. Babiteeka mu theory naye practically it is not there. Nogamba nti system kasasiro. Why is it that way? Because choyogerako kiringa a total breakdown of literally all institutions. It is a planned move. That is how it was planned. Yes. Everything that is going on in Uganda, it is planned like that.
And it was planned by a clique of rulers, not the government. If we had a government, because government means to govern. Okugoverninga kirimu ebintu bingi okuteekerateekera, okukulembera, okuweereza, okukola ki wano tukulemberwa bukulemberwa. Tufugibwa bufugibwa. Kubanga buli avaayo okwogera tebakukkiriza kwogera mubeera nga muli mu bukulembeze, buli muntu abeera ne right okwogera ku nsonga eziba zimunyigiriza era n'awulirizibwa ne zikolebwako. Wano olwayiro bw'oyogerako nga drone ekujjawo toddamu kulabikako. Kati bw'otunuulira mu mbeera eyo bino byonna byateekebwateekebwa ebityo. Nagamba nze era nkigambye nnyo bannayuganda nti President Museveni n'akeera ku makya n'akola ebintu in line with the constitution nga bw'ateekeddwa okukola. Tasobola kumala ku buyinza mwezi gumu. Tasobola. Kati olina okuteekawo embeera abantu obakuumire mu desperation, abantu obakuumire mu kutya nga bali awo bali desperate, abantu bali mu kutya bali awo bali mu kuyiriba. Nti omuntu ne bw'ona omugamba nti bannaye tutuule wansi tulabe program tuwulirize ensonga ezikwata ku ggwanga. No, I have to eat. Nina okugenda okuyiriba, nina okugenda okukola, nina okuweerera omwana, nina okugenda mu ddwaliro. Kubanga tewaliwo service eri free gy'afuna. Mu mawanga gye bafuna free services okuva mu gavumenti ate ze basasulira naye nga gavumenti ezibatuusaako, oli afuna obudde obulirakisinga n'alowooza ku ggwanga lye. Afuna obudde obugoberera ebintu nga ebitambula mu ggwanga. Wano olwaleero no way. Abantu awulira bulizi n'ebigenda mu maaso mu palamenti tabimanyi, n'ebigenda mu maaso mu gundi byonna tabimanyi. Ekijja abantu kye bagenda nakyo n'ogamba olwaleero tewakyali ayogera ku bubbi obukolebwa mu palamenti olw'okuba baleeta gundi eno ey'abakomishona. Bwemala okuggwawo tugenda okulaba nti ate kooti omusango bakomishona omusango bagusinze ne weebuuza ani yawaaba. Tetumanyi yawaaba naye omusango. Kooti eyo yatuula ddi. So kati ebyo byonna bye planning bwe bityo bwe birina okubeera. So tulina okubeera mu life of desperation, life of hustling, life of bitusobedde basobole okutufuga obulungi. Yes. What kyotayogeddeeko ekiri very pertinent, the inequality. Okimanyi waliyo omwana wa UPE bamusasulira $1,000 per year. Yes. For school fees. But there is a person who's studying for $10,000 a term. That is it. That is true. What else? Let me start to because I was coming to you. Akati mukyakayanira omwana asasulirwa $1,000 omwaka. Kati waliwo ekyazze ekyebuuzibwa abaana baffe bagenda kusoma oba tebagenda kusoma. Lwaki? Kuba essaawa eno nze ng'omuzadde ifreeze twagezaako okukinyonnyola abantu baffe abawansi bagezeeko okutegeera ekintu kino. Abasuubuzi bavayo ne beekalakasa ku musolo gwa ifreeze. Naye ate munnaye sigwe tegukosa bo. Ifreeze omusuubuzi si yagisasula. Nze consumer. Final consumer agenda okugenda olwaleero ngula ekibiriiti mu dduuka. Nze ngenda okusasula that 18%. Kati tekyakomye ku bino balaba tekimala. Wabula bazze ne mu masomero gye tusasulira abaana baffe ka school fees. Essaawa eno ku ssente nga bweri ey'obulumi e Uganda nti ssente bazisibidde mu mayumba gaabwe teziri mu circulation. Naye kati ne ku fees z'abaana baffe bakitaddeko oba oyina abaana 8 oba oyina bameka buli mwana bamuwadde alina okubeera ne tin number, alina okusasula ifreeze the 18%. Kati twebuuza omuntu wa wansi eri omunaku abakazi baffe ab'omu ghetto kuba nze gye nva ebitundu ebyaffe bya mu ghetto. Emirimu abantu gye basinga okukola gya butale, kukolawo obubandabanda, kutunda manda, kukola kadaala, kutundirako nnyaanya, mukene, butungulu biki. Omuntu oyo agenda kujjawa ddala ssente nga n'etaano gibadde gye mukalaza oba 7 gwasasula ku ssomero ate gwe omugambye nti kati nkwongeddeko 18%. Anti ne gavumenti ekugamba we twali tujja ssente baazibawo batuwa bans twetaaga okuincreasinga mu domestic revenue. What caused those bans? Mateeka ge mukola oluusi. Ssente ze tuwaayo nga bannayuganda mu musolo zikola ki? Olwaleero essaawa eno ntunuulira bannaye bannayuganda nze sijja koowa kibagamba nti kyekiseera tusituke tulwanirire eggwanga lyaffe lwa nsonga nti abasajja eggwanga baligabana tulaba batya. Essaawa eno baakutta obuwumbi 100
bali mu kuzunga mbu batwala regional parliament. Bawulire ensonga z'abantu abali eyo. Then ababaka basasula ba. Why do we pay those MPs who come from those constituencies and from those regions? Bwe kibanga parliament kitwetaagisa ogisitula tugitwale eggulu ng'ate eggulu mu region ya north buli constituency eyina omukise mu parliament asasulwa. Yes, in fact babaweebwa na nnyingi ababeera mu regions ezo. Okitegeera ate era nga babawa ne ssente okuddayo ku ground. The allowances are higher. Okitegeera not only that as if it's not enough. Nze kyovalaba munansonyiwa naye n'omukyala simulumba bulumbi just. Naye this is the worst parliament ever we've ever had. Are you sure? It's the worst. Njagala ondageyo. Njagala okay. Parliament ya mchala Kadaga yayise ebintu ebyatukosanga banna Uganda. Naye ddala einako yadde wetuukira mu parliament yani ku bintu parliament eno byekoze. Wekugambide waki President Museveni yavuddeyo n'agiwaana. Mu parliament buli omu gy'avumye. He was in Bogedde launching the stadium. N'agamba I have not worked with a better parliament like this one. Ati basonga babba nga bw'ayagala. He's the chief thief. Sente ze babba. Tebalina gwe bazibbira mulala. Bazibbira mukama waabwe. Yes, and they are my words. Bino ebigambo byenjogera si bya Dig Talk TV. Byange nga Nansubuga Fatimah, Iron Lady wa People Power. President. Yo kenyini mukama waabwe yabatuma because singa mwami Museveni yali ayagala obubbi bukome Uganda. Bino bye yavaayo ne yeegira mbu simanya yeekalakasa atambuze ebigere. Ffe wetubayo okutambula lwaki batukwata. Bwe kibanga he's fighting corruption. Sebo nze ndi victim wecho. Era mmanyi how it feels okuvaayo n'oyogera ku nsonga eruma omuntu wa wansi. Kuba ffe tuli bantu ba wansi tuva mu ghetto tukulidde mu ghetto we are hustlers. Ng'omukulu Katumba wagambye. Ffe tuyiriba buyiri by'okubeerawo mu Uganda ya leero. Naye n'osanga olwaleero ku parliament eyatandika okutuula wano mu ggwanga lya Uganda mu 1962 nga was it Sir is it Jeffrey yali musajja munnamateeka okuva Britain ye yasooka okubeera speaker wa parliament ya Uganda ebiseera bagiyita na National Assembly okuba nti okuva mu 1962 gwe n'otulaga nti ogenda kukwata obuwumbi 5 osituka ogende mu Northern Region otuuzeyo parliament ebizibu byabyo bikolebweko eby'Ekampala biweddewo parliament wetudde emyaka n'ebisiibo tebinnaba bwe biba tebinnaba then why do we spend that money on MPs okuzonoona obwonoonyi these people bagezaako kutusiruwaza batya they are looking for accountability. Badde sente y'omuwi w'omusolo ne batuuka ekiseera nti tebakyayina nangeri gye bayinza kulaga mu bantu nti sente ze twayisa mu budget tuzitadde wano bwe tuti ne bwe tuti kati banoonya accountability. Mbu kati katukole activity tugambe these are some of the activities that we are sente zagenda wano na wano allowance hotels ojja kugenda okwesanga nga ne hotels ze basuzeemu eggulu nga zaba Anita Monk nga ne tenti zennyini be bazeetwalidde essaawa eno abantu bajja kulaga nti ab'eggulu bafunyeemu batya. Njagala ombuulire ezo sente billions 5 ze bakutte ne batwala mu region ya north ze bagenda okutwala mu western mu eastern ne mu central singa bakutte sente ezo ne bagamba okay katukwate billions 5 tugende tukoleyo enguudo mwasanjala mu region enguudo ezi nga zigenda kulasting at least for 10 years because Uganda gye bakola oluguudo olwaleero within 2 weeks nga luzeemu ebinya nga ate durability batugamba ya 400 years but in within 2 weeks 2 weeks is an exaggeration. No, it's not my dear. Nali kirabyeko ku luguudo luno olaba agenda ng'okkirira ove ku Awanda road olwo oluguudo olugenda ne lugatta ekyebando mukwano within 2 weeks lwali lumaze okujjamu ebinnya nkuulire byenjogera mbimanyi because nkuliddaawo nzaaliddwawo ate mpangaaliraawo
So bino ebigambo tetubyogera just nti because tuli ku TV tunyumisa mboozi. No, these are realities and many people can testify against this. Chiche tugezaako okwogera mu kino nti kati balidde ssente ne balya ne zibalema n'okumalawo kati banoonya ensaasaanya bannayuganda bano anti munaibo bamanyi tuli bawumba tuutu tubakutte tutya obwongo okubalaga nti ssente zammwe ezayisibwa mu budget twaziteeka wano. Nja kulaga nti omwaka gwa 2023-2024 twalina budget ya trillions 5.2. Yes. Olunaku olwaleero tulina budget ya trillions 7.2. Yes, 20 more. 20 trillions ze bateeka mu ndoomo zaaki. Zo tuzirina kuba osoziteeka mu nenga tetuzirina. Mwe bannayuganda mujja kuzisasula bamwagala oba temwagala kuba ezo ifris gye batadde ku mwanawo, those are the money, that is the money that they are gathering to make up what they want. Bate bajja kulemererwa kuzifuna batya nti bajja kunyiga gwe munnayuganda oba kiro ya kawungo gigula omutwalo gumu n'ekitundu tebibakwatako naye nga bo bafunye ssente zaabwe ze baagala. Katusoke tukomaawo. Ngenda kukomawo ewo naye nga nkubuuza lwaki buli bino ebintu bwe bibeerawo mwe mu boycottinga NUP. Lwaki temugenda wali mu maaso ne mutandika emboozi ne mugaba banaye bino. Let it be on the plenary record that we are tired of this thing. But let me come back to you. And the issue of corruption omukyalo ono gy'ali raising ate nze yagikubuuze Katumba from a perspective of Mr. Museveni. Mr. Museveni agamba ali mu kulwanisa nguzi. Tulabye waliwo ba MPs baakutteko abaagezaako okubba waliwo w'amabaati aba ministers baabamu be baakwata. Is this gentleman really serious when it comes to fighting corruption in this country? She says, you people are just laughing. Together, Katumba. The way you asked that question, we had to laugh. Museveni alinga bonosanga semaka. Yes, sir. Avayo n'agamba ayagala kulwanyisa biku mu makage. Era n'agamba kakati kaweefube wa kulwanyisa biku. Mbikoye mu nyumba yange. Kati bwamala okukyogera abaana ne beekolamu omulimu. Ne batabula eddagala baleese bomba bakoze batya batandise okukola buli kimu kyonna kyonna ekimalawo ebiki ebiku. Ate taata n'akeera ku makya n'abakwata n'abaggalira n'abasiba. Naye ng'ate ye yayogedde ayagala kulwanyisa biki ebiku. Ayagala kulwanyisa biku. Museveni bw'avaayo n'agamba nti kaakati lutalo lwa kulwanyisa nguzi. President talwanyisa nguzi. President talwanyisa bubbi. President talwanyisa bumenyi bw'amateeka. Si abirwanyisa bantu. Fe abantu. It is our mandate to fight against corruption, to fight against theft. President kyakola ebeera order oba ebeera directive. Naga nti president ayogedde. Let's do this. Tewaliyo president gungamba nti wali omulabyeko ng'ali mu ddwaniro akuba ki? Akuba mundu. Owakyali yagezaako okukikola tebamuttirayo. Bamuttirayo sebo. Yasayininga ko wali busayinizi n'agamba nti Iraka ekubwe. Nadda wali mugundi mu White House n'atuula. Abaana ne balumba. Yenga asayininga ko wali busayinizi. Si ayina okulwana. Kati Museveni okuvayo n'agamba nti bannange kati lutalo lwa kulwanyisa nguzi yali alangiridde lutalo. Kaakati ffe tuveeyo tusituke. Kati ate bwakeera ku makya ne tulaba nga buli avuddeyo okujja okulwanyisa kino kye wayogera. Ate omukutto omuggalidde nga n'okutuusa olwaleero abamu tebalabika nako. Abamu bateekeddwa mu kooti ne bateekebwako ebifayiro ebijingirire. Kaakati gwe yagamba nti kati lutalo lwa kulwanyisa nguzi oyagala gwaba ajja ku palamenti owanike ekipande ogambe Anita Amongo must resign gwe president. Fe milioni 45 b'okulembera, what are we doing? Oba mwina ulterior motive. Muzo okwefuula nti nomwagala kukima. No, nedda. Mumaliza nga muli nakasero. And you have seen this with history. Akyogera bw'atyo kubanga akimanyi nti bwe mutandika okukirwanyisa ye gwe muba mulwanyisa. Ye muli w'enguzi nnamba emu. Ye mubbi nnamba emu. Bwe mugamba nti kaakati kulwanyisa buli bwanguzi. Temuli mu kulwanyisa palamenti oba Anita Amongo oba ani. Muli mu kulwanyisa Museveni. Kubanga enguzi etambulira ku mmeeza ye wali weesibuka weetandikira. Obubbi butandikira wali ku mmeeza ye.
we busibuka obutandikira. Nawulidde Muhoozi ng'agamba the biggest thief is Rwavogo. Ye kennyini nga yakyeyogera. Yandibadde akikola mu plural si singular. Not thief but thieves. Bwe yandibadde akistatinga kubanga bwe kiri. Wali ku mmeeza wali we babalira buli kibalo kyonna ekyokubba eggwanga lino. Ekyokulya enguzi buli omu. Chevolaba ne ayi gigi n'avaayo n'agamba ojjukira statement ya gigi n'agamba buli mubbi gwengoba. Musanga nindo okusikaka nindo okulengera ng'akonkona ku gate ya state house ngayi. Muliro yagamba buli wenzijja okunoonya ababbi. Mbasanga mabega president. Kakati awa ani mubbi asinga mu Uganda. Ogenze wala. Wano ayijije Saawa aliko Betty Kamya. Bwe yavaayo n'aleeta lifestyle audit. Yes. Chief Mubbi yamugamba abantu bange bakwate empola. Sente ze babba bazinvestinga wano jagenda obakwate nnyo ate sente bazijje wano bazitwale walala. Ekitegeeza ye yeefula nti alwanyisa enguzi amanya ababbi. Kuba yaba protectinga amanyina we bazinvestinga. Ekitegeeza bwe tuba tunoonya ababbi tuyina kukwata mwami Museveni n'atulaga ababbi. Kuba yamanyi ba investor aba investinga sente y'omuwi w'omusolo nga babbye enzibe nga tebajja investinga. You remind me of a Pineti. Yamaliza n'agamba that is not me. That was not Pineti. It was me. Yes, it was him. And you know that it is him. Kuba eddwaliro ly'erubo. Let's go for a short commercial break. I'm going to come back with Katumba Gerald and Nansubuga Fatimah. We're still talking about what is happening in the country. Yes, we're talking about it in a witty way. These things we're talking about are actually serious. There's a lot of money that is being lost. 10 trillion shillings in Uganda is lost annually according to the IGG. Some people even say it's more. How can we foster a conversation that is going to create a better Uganda? My name is Edgar Matthew Karhanga. This is Digitalk TV. Let's go for a short commercial break. When we come back, we talk about the NUP itself and the opposition generally. Are they ready to take power from Mr. Museveni, or are they also politicking, as many people think? We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kizza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more.
Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Dakiika emu ye yakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate yeesembayo wano ku The Mighty Drive. Nkyali ne Munnamawulire ate nga mutunulizi wa nsonga za byabufuzi omwami Gerald Katumba n'omukyala Fatimah Nansubuga okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Twogera ku bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga, ebizibu bye tulina ate nga tugenda kwatandika n'emboozi ya demonstrations ezigenda mu maaso mu ggwanga. Tugende mu kuwummulamu nga tukyali ku nsonga ez'enjawulo. Kanzije Katumba obadde okyamaliza ensonga ya corruption especially mu maaso ga President Museveni. Ate engeri gy'ohintinze olinga agamba omusajja ono tali serious about fighting corruption. Tabeerangako serious. Museveni tabeerangako serious kulwanyisa buli bwanguzi mu Uganda. Kuba akimanyi bwe bumukuumidde mu buyinza. Era tabeerangako serious kulwanyisa bubbi mu Uganda. Kuba akimanyi bulungi nnyo bwe bumukuumidde mu buyinza. Kubanga n'entebe gyatuddemu kumpi kati emyaka 40 yabba nzibe. Mu 86 yajja na kalulu. Ya grabbing nayo kati gyatuddemu. So kati strategy gye yagiramu ne system gye yagiramu mwalina okutufugira. Bw'abanga yagiramu system eyo ey'okugamba nti kaakati nkozesa lyanyi volant n'okutufuga obufuzi ku nnaku natufugidde ku lyanyi ku mudumu gwa mmundu, tutambulidde ku mudumu gwa mmundu n'okutuusa olunaku olwaleero. Lwaki amanyi butya bwe yakola ki bwe yajja yalowooza nti tukyali mu era eri nti naffe tujja kwagala okujja mu buyinza nga tuyita mu kkuba eryo lyerimu whereby n'atakimanya nti eras zikyuka olwaleero ebintu byakyuka. Anti era yamweja atieni ya mass mobilization. Anti kubanga esudde ba dictator abasinga oba abantu ababadde mu buyinza for a long time. Anti right okubanga ayigidde ku banne nga ba Gaddafi ebyabaliko ba Omar Bashir. Tayiganga talina kye yali ayize. Museveni takyali mu myaka giyiga. Ali mu myaka gya ntondo. Singa abadde yayiga, singa yagamba dda nti kaakati mpummudde kangende lwakitula nkole emirimu gyange. Kaakati sigenda kufuula Uganda sigenda gifuula bwakabaka nti nze bwe naavaawo n'omuntu ne mutabani wange gyatuule mu ntebe naye afuga eggwanga nedda. Bannayuganda kunaaba kusalawo kwabwe oba baagala omutabani ajje ng'ayita mu system gye banaaba bataddewo, oba baagala mukyala wange ajje ayite mu system gye banaaba bataddewo, oba baagala ani ajje ayite mu system gye banaaba bataddewo. Naye olw'okuba nti akimanyi nti system gye yajja yakunyaga bunyazi ntebe, kati yalowooza nti buli muntu avaayo n'ayogera n'agamba nange tulwanyisa buli bwanguzi, nze njagala obuli bwenguzi buggweewo. Ate ng'akimanyi nti obuli bwenguzi bwe bumukuumidde mu buyinza kubanga baleeta wano abajja mu bifo eby'enjawulo benguzi balyanga bwe baagala, essente babbanga bwe baagala. Kasita babanga bamuwulira ye statement eri gye yakola n'agamba nti nze ne bwe munsindikira ebidomola mu palamenti kasita biba nti bijja kumpuliriza. Ne bwe musindika ebyo ebigenda okwebaka obwebasi it is okay. Kulwaki ng'akimanyi nti bwe naaba njagala okuyisaawo etteeka ly'okujja ekkomo ku bisanja bagenda kugamba yes man bwe mbawaayo obukadde 10 bagenda kugamba yes man. Kaakati abo ye baakola ki baayagala ye system emukuumira mu buyinza nti olwaleero mwe abantu ababulijjo ne munaabanga muli mu bwavu bw'ekika ekya waggulu ennyo. Me I don't care as long as I'm in power with my family with my clique. As long as tuli mu kudrivinga gundi yaffe ey'okufuga eggwanga lino emyaka 5 plus oba 8 oba kumpi 10 mujongedde mujali 5 bagenda bongera buli lunaku 8 years. So kati ebyo byonna abantu abatambulira mu system eyo abo be banne kati ffe abavayo ne tugamba nti tulwanirira muntu wa wansi omuntu wa bulijjo tubuusa abaki abantu
wakati bwatunulira abantu bana abatufuga abafudde eggwanga lino kasasiro nga bwe nagambye nti tutambulira mu system kasasiro olwaleero tebawera na 1%. Tebawera na 1% out of the population, the entire population of 45 plus million Ugandans. The people who have the actual power, tebaweza 1%. Tebaweza even 1%. And that's a reality. Naye befunzizza buli kimu kyonna kati gwe buli lwovaayo bwoti nga ggwe nga nti nze Nansubuga nyimiriddewo bannange bannayuganda bano abasajja batubba oli mu kubuusa the 99% eri kumbe baagala ebeere nga yeebase yeeyina kusigala nga yeebase bo bano ba 1% kuba bamanyi tebasobola ku defeatinga 99% eri ng'ekoze eki ng'ezituse kati bo baagala kati buli avaayo mu bali ba 99 buli azuukuka naga naye iye kino kiyitiridde nga bagamba oyo sooka omukime sooka omuteekeyo ogenda okuvaayo ng'omumwa otunze gaana eddamu abasajja bazibu ne bajja okukwata omuntu omu ne bajja ne ZSMG AK47 ne bajja na buli kimu buli kyakulwanyisa kyonna basigadde kujja na bomu na tanka ne wano bajjawoko nawano bajjawoko ne babuukiriza balinga baninja balinga biki hard drives bino byebiri naye tuveeyayo tugende Katumba. The problem I think many Ugandans have understood it. Bachirabye babbiddwa corruption egenda maaso. Ugandans actually know. Yes, they do. Naye abantu betwesize which is also a mistake okubanga wesiga opposition no bano bebantu abali likely to take power, right? The shadow government. Oja sesinga, how ready are they to genuinely take power from Mr. Museveni? Bw'otunuulira olunaku olwaleero okusinziira ku system Museveni regime gyezimbye. Tewaliiwo budde bw'olina olwaleero okweteekateeka obulungi ogamenti kati now we are ready to take power. Tebuliiwo. Mu mawanga agatambulira ku nkola ya demokrasiya bazimba generation egenda okujja mu buyinza mu maaso bana abaliko bazimba generation eri wano Museveni ye generation endala egenda okujja after him agittabusi n'agituulira kakati bw'agita n'agituulira ekyakikoze emyaka 4 ne tutunuulira kuva mu myaka mu 86 tuzze 96 agenda okutuuka nga wayise emyaka 10 ng'era ye mugezi aliwo 96 ne tugamba oke kale ne tutambula mpaka 2026 wayise emyaka 2 era nga ye mugezi akola ki aliwo emyaka 20 gy'omaze mu ntebe nga tonnaba kubaako mu gigi gw'ozimba b'oyinza okugamba nti naawe era kivolaba nti tubadde n'ababaka ba palamenti nga badde mu palamenti okuva ku CA Constituency Assembly. Yes. Nga yali mu parliament netubera mpaka nakati Rebecca Kadaga has been the woman member of parliament netubera ne ba minister okuva mu 86 mu 80s mpaka kati be bagezi bokka be basobola ministry eyo the likes of Moses Ali wasomanga bakugamba ki we are the leaders of tomorrow kati ba leaders of tomorrow yatubikka n'atutuulira bwati kati emyaka bwe gizze gitambula tutuusa olwaleero okutandika okutunula ffe tugamba no naye nga tetufunye kuzimbibwa okwo kwe twali tulina okufuna okuva wansi kati bwe tuba nga tetufunye kuzimbibwa okwo tetugenda kubeera babongoofu eno generation HC y'ababongoofu y'abantu babuufu kati ne tugamba kama mbaye Museveni yagenda mu nsiko ng'amaze okusoma ebyobufuzi yagenda amaze okusoma nti obwa president n'afuna degree mu bwa president tatufuze emyaka 4 kakati yatunula butunzi n'agamba kama mbaye n'agenda mu nsiko bote n'agamba ojja kuvaayo ngo omutwe gwo gufaanana ng'ogwange ng'okadiyidde mu nsiko kuba bote omutwe gwali mweru naye n'agenda mu nsiko nga buli omu amunyooma akakalenzi akeerejjera ku obote kabadde ki kukakana ng'amugjeeko kakati wano bwe tuba nga olwaleero tetulina budde bwa kugamba tetulina gundi yakugamba nti bannaye tubanguddwa tweteeseteese bulungi okugenda mu ntebe no tuli mu kwejjako bufuzi tuli mu kwejjako bwannakyemalira tutuule wansi tuddemu tuzimbe eggwanga lino buto tuddemu tuzimbe eggwanga lino bupya
abantu betutunuulira nga tubayisaamu amaaso nga tulaba ng'oba abatayi capable kubanga batambuza eggwanga lino munnange nno be bali capable okulitambuza. Abantu abasinga balowooza nti they are a reflection of Mr. Museveni also. Naye kanzijeewo ono ojatandikira Katumba. Mukyala Nansubuga. Abamu balabanga mmwe abali mu kuraba stampinga ekintu kya Mr. Museveni abakufu abasanyufu sente mulifunye amamotoka muvuze apartments mutandise okuzimba mu mpola mpola. One would say you are comfortable being in the opposition. And we are not comfortable being in the opposition, but I would say that it's the order of the day. Nti sawa eno tuli ku opposition, but our mission and our aim is not being on opposition. Era nja kulaga nti olw'okubanga tulina ekyenjawulo kye tukoze ku ggwanga lino. Eggwanga lino libadde ne ba leaders of opposition banje. Naye it's only the regime ya Ssenyonyi atannaweza na myaka 2 mu office olaba kye bamukola olwaleero. Balwana Ssenyonyi to the extent nti kati baagala ne leader of opposition be babeera bamwerondera because ono abataddeko discomfort. Babadde nga ne ba leaders of opposition nenga bali comfortable in whatever they are doing. Naye olw'okubona ze n'ayanika ku mulembe gwa Ssenyonyi gwe gwokka omulembe gwe tulabiddeko obubbi n'obukenuzi obuli mu parliament. Ne tumanya nti amongi sente zaakukusa okuva kwa accounts ez'enjawulo nga ziri mannya g'abantu ab'enjawulo naye nga sente ezo z'amongi. Ebyo byonna tubirabidde kuki ku mulembe gwa Ssenyonyi. Ne tumanya nti babeerayo ne beesibira mu busenge ne bateesa beewa omusimbi simanya beewa obusiimo simanya bakole biki naye nga bakulaga nti baabiisa mu budget ya parliament naye nga sente ezo ddala zaali allocated. Ku mulembe gwa Joel Ssenyonyi atwalibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tuviiriddeko ne tulaba ba commissioners nga babawa akasiimo nga tebannamala na kumaliriza mirimu gye balina kukola. Nze nali mmanyi nti omuntu asiimwa amaze kukola. Naye ate omuntu waakayingira ekisanja tonna kitambulako yadde halfway ate gwe ne bakusiima. Ebyo byonna bikulaga ki nti we are more than ready. Ffe be balabanga abatayina kye tuli. Ffe abaana abavudde mu ghetto. Munnange, let me tell you this. Mpuuga abaddewo for how long in Ugandan politics? Abaddewo for how long? What has he done? He was your leader of opposition. What has he done? Bwe yali leader of opposition. Bwe yali leader of opposition. Kiki ekyaliwo si kwegabira busiimo si kye mbadde njogerako. Gwe kyosazeewo okulaba naye n'abantu bamwe nga bakayanya be bakwatibwa. Baabata. Abamu baabata. Baani njagala ombuulira abantu be baata ku mulembe gwa Mpuuga. Nti olw'okuba Mpuuga yatuula wansi nga leader of opposition n'abanja abantu abo ne babeera freed. Bolivia Lutaya bali ludawa. Bamazeeyo emyaka emeka. Aren't they political prisoners? Sebo bino ebintu si bya kusiisiriza kazigo na kusiiga kifaananyi bantu kye baagala abamu okutusiiga. Because there are some people abadde ate nga Museveni n'akakundi ke be basinga okikozesa nti bano nabo bakolera Museveni. Singa Kyagulanyi abadde akolera Museveni. Museveni waliwo omuntu yenna yali azzeeko nga opponent when I'm spending the sente za spending de ku Kyagulanyi. Kuba Kyagulanyi abalumizza omutwe bagula n'ebitayina gulika just because of baagala kunafuya Kyagulanyi. Yensonga lwaki olaba nti yajja n'agamba nti by 2026 wajja kuba tewakyaliwo kibiina ky'opposition. Mukwano bw'akirowooza naye ffe twagambye nti tetuli kibiina kya byabufuzi wabula tulina ekibiina ky'ebyobufuzi ekituyambako okukola ebyobufuzi. We are past that and we are beyond that. Kuba bwe tunaagamba nti twesibire just mu kabiina ak'ebyobufuzi awo watwagala. Era obadde obuuza mwami Katumba n'omugamba are we ready okutwala obuyinza? Mukwano tugenda butwalira mu mbeera yonna esoboka gye tulimu. Lwaki? Nti tebatuwadde budde kweteekateeka. Kyagulanyi bwakeera olwaleero n'avaayo oba National Unity Platform negamba nti tuyinako activity y'ekibiina. Ogenda kulaba emmamba nga ziwedde mu barracks.
Kyagulanyi ye muntu asoose oba ye mukulembeze wane e Uganda asoose okunoonya akalulu ng'ayina bulletproof vest ng'ayina helmet ku mutwe. Nze naliko ku trek za Kyagulanyi nendaba abaana be bakuba amasasi live bullets nga babasunsula bagwa wali nengoggo okusurviving okusigala ng'oli mulamu ng'olina kubuuka mayiti ya munno weeyongere maaso. Baakuba Sudden Magic essasi ne limuyita wano mannyo wakati naye nga lyali menti kukuba Kyagulanyi because Kyagulanyi yagiramu katiri nnyo bw'ati ne likwata Sudden Magic. And do you know that, just to add on that issue Koji raising, abaana be bakuba mu kwekalakaasa kubayita okwekalakaasa because the Saawa really demonstrations n'abantu abakubwa you wouldn't see them demonstrating. You see women abali bakotte emmere baana bato they were shot dead. Even up to today nobody has actually been booked, my dear, if you did not know that. Sweetheart, bakuba mutabani wa sister wange sasi ngava ku ssomero yafa twamuzika he was 16. Kati nze akyogera mmanyi obulumi bwakyo kuba naziika omuntu mu family. Omwana ow'emyaka 16 yali ava ku ssomero baamukuba essasi n'afa. Nobody has been accounted or booked or charged with that. Why should they charge them nga bali ku orders za mukama waabwe? Kuba omuntu avayo mu lujjudde n'agamba mmwe abeeyita nti muli ba violence, we are the king of violence. Master of violence. We shall crush and he's not you. lying. Eh? He's not lying. You're going to crush the Ugandans, bogamba nti bakulonda every time that you stand. Naye bogamba nti bogendo crushing. We are in a multi-party system. But okudda mu reality, it's not that. Yeah. Because singa tubadde mu multi-party system, buli muntu avaayo yali badde aweebwa omukisa okwe-expressing ekyo kyazze nakyo. Noba tokkiriza na ndowooza ye. Auntie, that is what it means to be in a multi-party system. Yes. Nze nina endowooza yange, naawe oyina eyiyo ne Katumba ayina eyiye. Naye olw'okuba gwe oyagala ffenna tukkiriza ebyokkiriza ate nga abamu eno generation eyaffe abaana abamu bagiyita na generation Bobi. Eri beyond that, twakulaba tugamba we are the leaders of tomorrow. Where is our tomorrow? These people are playing in our future because for them they are already living in their eternity. Fe future yaffe bagitwala, tomorrow yaffe bagitutte oba bali mu kugitwala, kati tomorrow y'abaana baffe eri luddawa because naffe tuzadde. Kyobola babamu tugamba nti ne bwe munaatusiba ne bwe munaatukola byonna paasi bajja zitwokya emigo mujja gitukuba ne bwe munaatutta mikwano emizimu gyaffe girivayo ne gyogerera ku baana baffe. We are determined to that level. Eja UPC teginaba. Mukwano gino anti nakugambye this is another generation. Kale. Let me come to you, Katumba. Katumba nze kyenjagala ate tutunulye abantu bano aba opposition. Onayogedde embuno a political party ebeera nge it's a small entity, which I also agree with her. Nti it's just small. These are just political vehicles. And in such a time, political vehicles zino ziyinza okuba nga teziri relevant, in my opinion. Naye ate waliwo ne ba politicians abalala bali mu kutandika ate political parties right now. I'm going to give you a case of Katonga. They said they're going to start a new political party. I saw Bigirwa. Yatandika ne pressure group ERP. Yagambye yino kumetamorphosing efuke political party. How relevant are political parties in such a time, sir? Today, olwaleero ekizibu ky'abana Uganda si political parties. We have had political parties for so many years. Kati olwaleero bw'otambula mu kkubo n'ogenda n'obuuza banna Uganda nti ekizibu kya Uganda kizibu ki? Tewali wagenda kumentioningira nti because we have few political parties. Titulina political parties ntono yensonga lwaki tuli bwe tuti no. Banna Uganda bamanyi kye baagala olwaleero. Banna Uganda baagala kukyusa buyinza. Baagala kujjako bwannakyemalira. Baagala kujjako abafuzi abalemedde mu buyinza. Baagala kukyusa bukulembeze basobole okufuna obuweereza. Not political parties. They are not interested in political parties. Bonna bakola political parties, they have their right. It is their right because they are Ugandans. So if they have the mandate, if they have the ability, it is okay for them to make political parties. It is okay. But yes. But talking about political parties,
ekyo kye kikumidde mwami Museveni mu buyinza kyovala wanagambye nti National Unity Platform tugirinanga ekibiina ky'ebyobufuzi naye ate si kye tuli nakugambye ffe tuli maanyi g'abantu naye tuyina ekibiina ky'ebyobufuzi ebibiina by'ebyobufuzi bye bikumidde mwami Museveni mu buyinza bitya nti olwaleero bwakeera n'alaba ani anzoganye ennyo FDC nkoze ntya kantwale ebisawo njawule kati twebuuze bonna abatandika ebibiina by'ebyobufuzi kigendererwa ki kye balina kigendererwa ki kye balina emabega w'okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi are they really looking for change or there is something behind that because if it was that if they were looking for change balize ne tubeera mu umbrella emu ey'amaanyi g'abantu nga bwe twakibasaba from 2020 ne bakigaana era ogenda okumaliza ng'olaba nti balina gwe bakolera ekintu kye beerabidde abantu bano abamu nti the trend of politics in Uganda has drastically changed. It is not the politics of 1980, it isn't the politics of 1960 or Wabakanga Vemusazi, Ignatius Kanga Vemusazi, it isn't the politics of 1990. This is a new trend of politics of a new generation, of a young generation. And actually it is not only in Uganda, worldwide, politics is changing, it has changed. Olwaleero bw'otunula ku lukalala lw'amawanga agalina ba president abato abali mu myaka emito lweyongedde okugejja bw'otunuulira olukalala lw'aba president abagobwa abagibwa mu ntebe nga bakuze bakulu olukalala lweyongedde okugejja bw'otunuulira olwaleero demands ez'abavubuka olwaleero tebakyasirika like nga bwe babadde mu myaka egy'ekinaana kati politics ow'amasuuti politics ow'aba elite politics or debates, politics or issues. Let's debate issues. Let's talk about this. Politics or GDP, GNP, income per capita. That politics is dying away. Olwaliro politics wa ghetto. Politics wa chibuli. Yes. Umwana ayagala agende mu ddwaliro nga waliyo eddagala. That is it. Yeah, we don't want politics, we want service delivery. We want service if medicine delivery. Is there, it's okay. It is okay. We don't have any problem with you. Yes, I get you. By the way, let me tell you this. It is okay. Singa masomero malungi, it is okay. Bwemba nange nga nange mpereddwa eddembe lyange, it is okay. That is the politics. Gwe twagala. Ndeka mbeere wali nange ku street njiyizeewo obulamu. Naye gwe ne mujja ne mukwata abatembeye buli lunaku ne mutandika okutwala ebintu byabwe. Mubitwala mubatadde mu makomera agenda okukomawo nga ate wennyene omwamugobye mulina be mwataddewo bo temubagobaawo agenda okukomawo ne mubaga wano temukkirizibwa kuzimba according to the plan architectural plan ne muleeta oluzungu lwammwe wano temuyina kukolerawo tujja bafunira gye bakolera mubajjawo bucha kuchi ku machanga kalina yasituse kwa petrol station bagamba ya mugagga gundi kale ready watali yadde motoka esobola ogenda yo omuntu abantu olwalira abavubuka olwalero bagamba no enough is enough kati ye politics ali olwalero that is why nti gojja kuleeta oluzungulo olyo koyogere kubanga oli lawyer oliani they are not going to listen to you. They want someone who speaks their language whom they can understand. But our leaders in touch with reality. Because they don't. I listened to Mr. Museveni saying that he did not believe that some people could live in Kitezi. Yembula mubenga talowooza nti vane kubya, but the order engeri gyewunyamu the health also are better in such an area. Bw'obeera n'ofuga eggwanga emyaka 40 nga tokimanyi nti awantu we bayiwa kasasiro wali gazeta ly'okuyiwa kasasiro waliwo abantu ababeeramu. Then you are not a leader. Bw'obanga obadde mu buyinza emyaka 4 ne bukeera ku makya n'oyungula zi bulldozer n'oyungula abasirikale ne bakwata ZSM gize AK47 bagende basengula abantu abali mu lutobazi ng'abamu babeeramu mu lutobazi wo basengula babeeramu nga gwe tonnaba na kujja mu buyinza wakategeera olwaliro after 40 years nti olutobazi lulimu abantu. And mwami Katumba ebifo bino ebiseera ebisinga teziba ntobazi. Bw'oba oyagala okumanya nti ebifo bino tebibeera ntobazi line ekkubo lino erijja wano ewammwe erituuka wano ku TikTok TV okuyita wali ku Arena Mall biki genda otunuulire enjuwa gye bayiwa ettaka eryo yes nga tewali na mwala gugenda kutambuza mazzi
bwe bavaawo ettaka bwe li blocking amazzi ne gajja ne gasettolinga mu nnyumba z'abantu nga bajja babasengula nti bali mu lutobazi naye nga bo bennyini be baaleetera abantu abo ewaabwe okufuuka olutobazi kuba baayiwa ettaka ne batateekawo ate drainage system etambuza amazzi abo. Just to add on that issue, eri ettaka lya Renamol nali ettaka kyemmanyi oba twazimbawo tukyarinamola awo kuba ettaka eyo si lya poliisi. Yes, yeah. Arena Moro yo. Ani na nyini Arena Moro. We should say basengula abantu because there is a difference. There is a difference between a wetland and a waterlogged area. Bano basengula abantu bababuulira. Babagamba tubasengula mu lutobazi. So ate bali mu kubajja mu waterlogged area. Tosobola kuziyiza amazzi waliwo ebitundu nga tosobola kuziyiza amazzi gendayo naye nga ate abantu babeerayo niwabaawo ekitundu ekimanyi kubanga wetland ekozesebwa kenenula amazzi agava filtering agava mu bitundu ebyenjawulo awo we gatuukira kati waterlogged area bonoga nti buli wamu wonna awabeera amazzi ogobawo bantu Kampala egenda kusigalamu abantu abatawera na mutwalo kubanga abasinga obungi babeera mu bifo biri waterlogged area because Kampala ekolebwa busozi kati bwebeera ng'ekolebwa different hills amazzi gakulukuta gadda waggulu ku lusozi gakulukuta gadda wansi so it's all about sitting down then you make a drainage plan a drainage system egenda okusobola okwaccommodatinga amazzi gano gasobola okuyitawo nga tegakosezza bantu gagende gabeere filtered eri mu wetland kati bo bano olwokuba baagala okutwala ettaka ly'abantu beekweka mu kiri nti muli mu ntobazi nga bajja bagoba linda we babagoba wennyini ogenda kusanga gwe linda emyaka giyite ogenda kusanga nga bazimbyewo waliwo n'abataagobebwa abalinga abalinamu ku nsimbi abatalina nsimbi be bali baavaawo tukomaawo mzee eddakiika zino ziri 27 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya amanyanze Edgar Matthew Karohanga ndi muweereza wano ku Digital TV nkyali n'owami Gerald Katumba Munnamawulire ate mutunulizi wa nsonga n'omukyala Fatimah Nansubuga okuva mu kibiina ekya National Unity Platform ekibiina ekyetegese okubanga kitwala obuyinza mu ggwanga lino erya Uganda. Fatimah njaga tugende ku demonstrations zino abaana bagezaako. They made a statement after being threatened in all ways. How do you think they can be better? Munkola yabwe, ya peaceful demonstration. In fact, do you also believe in peaceful demonstration? Because at NUP twatijira nnyo mu protests ezo Kyagulanyi tugambe ekintu yes tebati twagala mu political parties no colors twakirekera bannayuganda bennyini bakyekwatiremu. So mu kuratinga bannayuganda engeri gye bakolamu ojja kutuwako ku idea yo ate olowooza bana improvinga batya then tugenda kwogera ne ku nsonga y'abantu betwalabye eggulu naye tutandikire ku protest ezasooka. Nze no nja kuvaayo nga nzoogerako bwensi nti bannayuganda abasinga bambi balina ekigambo ekigamba nti tukola mmere ya leero nga lwatakoze talya naye ne beerabira nti omusajja yabakaliga emyaka egi mu covid nga tebakola naye baafa. Bannayuganda tulina ekizibu kiri kimu tebinkwatako tekiri wange bwe bakwata ku gwa omusuubuzi nze owa boda nga nsirika biri byabasuubuzi nze binkwatirako wa bwe banyiga nze owa boda Katumba owa takisi ng'agamba bali kuba boda nze nkyali bulungi singa bannayuganda tunaavaayo ffenna ne tugamba nti ekimala kimala gwolowooza emmamba balina mmeka gwe bagambye ab'amagye oba abapoliisi be basanyufu ennyo mu mbeera mwe bakolera naye nabo oluusi babeera tebalina mbeera gye bayinza kuteekawo oba kutandikako kwerwanirira lwa nsonga nti ate bo bali bubi nnyo n'okusinga ffe nti ffe osobola okuvayo n'oyogera ekikuluma n'oganze nga Nansubuga nja kuvayo ngambe nti Anita Amonge palamenti ekulemye resigninga naye ate nga ye musajja wattu olw'okuba ayambadde ekyambalo olw'okuba alina ebirayiro bye yakuba ng'ate tebimuganya kukola ekyo so n'olwekyo nze njagamba nti the only way we can better these demonstrations ffe bannayuganda abakwatibwako oba abanyigirizibwa oba ababbibwa nga tusazeewo ne tugamba nti ekimala kimala
Lwaki ekintu kino mukiteeka ku Kyagulanyi nti Kyagulanyi tetubalaba NUP nga mwenyigidde mu demonstrations and all that? Mukwano ndi wa National Unity Platform. I'm a member, a registered member. Okitegeera? Nze nasooka okuvayo okukwata ekipande ogenda ku Parliament on the 2nd of July. Nasibira Luzira. That's on record, Stove. Bwe nava Luzira mulina abamu kye batamanya kuba wano baakimanya ku TikTok era nakomawo nenzira ewandegeya nensulawo nawe ennaku 3 just kuvayo gamba nti bannange tukooyo obuli ate wali tolina gw'okubye tolina gw'ovumye kyoga peaceful muntu ali omu so what else baleeta abasirikale abasukka mu 8 okunzija ku Parliamentary Avenue okuntwala ku CPS waliwo kabangali ezaali zisukka mu 6 nga zikubyeko bweziti naye bangamba abali mu leya tobala ng'ate abingamba yali mu bo bennyini lwa nsonga nali tulina program gye tukola naye ku TVM era bwe mala okuvayo yangamba nakulanga bakutwala naye ng'ekiri awo nga tukubyeko tuti neŋŋaba mututte okiwulira naye nga ki kye twetaaga Bannayuganda bina ebintu bye tubagamba okukola oba bye tubakubiriza okukola si gamba nti tetubaagala wabula tulumirirwa generation egenda okuddako nze Fatuma ndi maama naye bwe mba ndi maama neebuuza abaana bange abasatu benzadde bagenda kubeera luddawa eno ensi bwe mukwano eno ensi bwe tugireka etambule nga bwetambula right now ng'omusajja akeera ku makya n'agamba nti Kampala teri mu Buganda nga kukakasa nti Kampala ayina ogisangula ku maapu ya Buganda ayina kugobamu mmwe abali mu Kampala abazimbyemu obuyumba bwammwe n'abamenya mufulume mugenda ate nga tabakompaseti nze kunoonya we mudda oyo omuntu aba tafuse momboze musiye bwe tutavaayo kulwana ku kintu kino olwaleero gwolowooza kigenda kukoma wano just essaawa eno ng'osanga square miles 600 nga bazisenguddeko abantu and when we talk about these things nga batugamba nti we are tribalistic in fact oyinza osanga nga bazisengulako bannayuganda square miles 600 ogenda ozisanga mu nnaku mbale nga waliyo abanyarwanda nga batudde kuli essaawa eno tuyina abanyarwanda bali everywhere nga they are money lenders Nenga, the only thing they want from you is your national ID. Do you know what it means tomorrow? Bagenda kwata national ID zino. Bagende munira. National ID ogiteekako expiry date, my dear. It wasn't a mistake. It was planned. It was planned because from the start. Why do I need to expire? Do I expire being a Ugandan? Do you get it? But related the ifreeze. Lwaki yo national ID tebagiteekako e-services. Nga bwe mba nkyuseemu nti Fatuma linali kakazi katono katingeze nfunye tama kanzireyo nekuba akafaananyi and downloading that app on my phone and I upgrade. You get it? Chikachaka kachike bali babala. Kebabala ke kano kankagambe. Bagenda kwata national ID eyo. Ngerinnya eririko lya Nansubuga Fatimah nenga futures eziriko za simanya byagundi byagamanya gabwe agatategerekekago. We are not trying to segregate in people here, but tubagamba amazima lwakuba bana Uganda abamu ate namwe olusi temwagala kumanya mazima bino ebintu bwe tubyogerako nga bavayo nga batugamba nti ffe tuli abasosoze mu mawanga. But this is our nation. We have to fight for it. Chawano wokka tekiri nationalistic in nature. Tekiri nationalistic lwaki bwe tugenda eggulu batukwata ne batugana okukola gundi zaffe mu bibuga. Bakigezeeko bakite kitambule nga kyetaaya balabe oba tuli kutukoma wano mu Buganda. North yo rejectinga west yo yeri temugisobola kwa stronghold ya lwaki bwe tugenda yo tebatuganya kubayo nkuŋŋaana batute. Do you remember what happened when to wali luddawa Bobi Wine ngagende Kamuli oyo tia gas sijja mwerabira abasajja yatandikira ku bridge yawo. Yes jukira eri bateze nene mabagaje mu bateze taina ngeri jona ayitamu wali. Yes, I remember twali tusheje ne balyo twamumira bwetu tingo ina kwewaayo uyingire uba wansi we moto kobokole ekikubanga eno tojja kubuuka ojja kugwa. These people are heartless. When nalawe ngamba bantu mwete muyina mitima. You remind me of something because I'm a student of history. Mr. Museveni mukatabo kakamu ayogera ku bali bakuwamba Kampala we batuuka Makindye
we surrounded all of them, and over 2,000 soldiers lost their lives there. I don't want to use the words he used. Nenga chalinga tegeza, and that is business as usual. Yeah. It's normal for 2,000 men to just fall. Yes. And we are the one tribalistic here. Njagalo ompeyo. Just ibu police posting amakumi abiri wana Uganda yonna. Siragamba nti oba Jinja, oba Masaka, oba Gulu, nga bwina ba DPC. Nga sibe babyamukama nga sibe bakatu agamanya gamwageyo manyate kati mmwe muyine ekizibu babeesibamu buli omu bambi bana Uganda abatamanyi balowooza nti bana abantu they are from Ankole. No. They are not. These are Banyarwanda abatubaddeko from Rwanda. Lwaki twogera ebintu bino lwansonga teri lunaku lwogenda Rwanda osange yeggwanga lye bayita Omunya-Uganda oba Omuna-Uganda nti nalyo ggwanga e Rwanda. Ferwachi wane waffe babatufutubazaako ne babatuteekako. Essaawa eno ogenda mu bitongole byonna ondage ba permanent secretary balina mannya ki? Naye ate ng'osanga permanent secretary mu ministry nga bonagamba nti Ministry of Health ng'asinga ate mukama we minister amaanyi. That's the reality. Many ministries, the minister yegayira PS, waba yetaga emmotoka, waba yetaga ne furniture, haina kuja wa. It's not news to you. And the reality is this: when you look at the people who have power, vamubine bya positions. Yes. The people who have power in this country, the accounting officers, permanent secretaries, commissioners, those people. And they are positioned. Bajabasanga be batuliyareba simanya banye bwaba kuyambye nabeera nerinnya eryangu ngwe eri kuyambako ajja kubeera Nyakato. Some people you're instigating. No, it's not that. This is the reality. We have to show Ugandans. Bwabakera kumacha ne batugamba nti feffe tuli tribalistic na bikie. Njagala otunuulira olwaleero. My president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. The Secretary General is David Lewis Lubongoya. Ndowooza naye ye Ssentamu. The first deputy president, Lina Zedriga Ssentamu. The second deputy president is Jolly Mugisha Ssentamu. The third deputy president is Nambeshe Ssentamu. Ati munaye we are tribalistic, not so. Ebintu bwe bitambula mu National Unity Platform because we are national unity. Even the wife of the president of National Unity Platform is Barbara Itungo. That is it. That is era bwe twagenda okuziika jjajja juzi walaba gye twamuziika. Naye bano abantu baddira ebintu byennyini bye batadde mu ggwanga lino ne baagala obbitwambaza. Naye ate bannayuganda babuuse. Bannange nze neebaza Katonda. Abakatoliki balina akayimba ke bayimba. Twandibadde waffe singa ne kati ffe tukakyusa ne tugamba twandibadde waffe singa Kyagulanyi teyajja because this guy has shown us each and everything. Thank you so much. Katumba, this lady reminds me of when you look at the inner circle of President Museveni, let's look at the in-laws. Have you ever seen another person from any other region? Maybe an OPO, maybe a Serwanga, as a Mukoba. Let's chill that. What do you think about these protests? What did we register? At all, how effective can we be? Tulina abantu babika bisatu mu Uganda. Bengenda okwogerako. Nga nkulaga ekifaananyi kya demonstrations zino. Abantu ababika ebisatu be tulina mu Uganda. Ekika ekisooka be bayita ba countrymen. Ekika ekyokubiri babayita ba citizen. Ekika ekyokusatu babayita ba idiots. Countrymen, citizens and idiots. Unfortunately in Uganda we have more idiots than citizens. Kyagulanyi naye yatuyita fools. Besigye naye yatuyita fools. Museveni yatuyise fools. Nawe uno tuyise idiots. Okukiririza mu Bible. Bible ifuwe. Naye era naye yatuyita fools. Nedda. Na Uganda batuyise ba fools. Kakati olunaku omanyi bannayuganda abasajja bano batufugidde nnyo mu butamanyi ensonga lwaki tebaagala tubuuse bantu. Nze natunuulira bannayuganda nga Museveni akoze address nze you idiots. You idiots, we shall crush you n'ebirala ebiringa ebyo.
bannayuganda bagamba omusajja yatuvumye teyabavuma ne bayita mazima teyabavuma idiot njagala ogende okozese description y'Olugereki kubanga ennimi ezisinga obungi wano gundi originality yaazo Greek and Latin that is it njagala okozese description y'Olugereki idiot tekivuma era oli okuyita nti one idiot kuba ffe twakikyusa ne tugamba nti kivuma olw'okuwulikika kwakyo ya olowooza oli akuyise musiru oba muntu atategeera kitegeeza ki idiot kitegeeza idiot means a person who doesn't care, a person who doesn't want to know, a person who is carefree, a person who is not concerned at all. I can also confirm Ugandans are idiots. Yes. That's the yes. You can find out the word idiot, real meaning. That is what it means. A person who doesn't want to know, doesn't care, who is carefree, who is comfortable with what he or she has. Yes, sir. Whether it is not enough, whether it is not convincing, but I and don't we can want describe Ugandans as that. Yes. That's true. We can. That is why I told you we have more idiots than citizens in Uganda. That is one the biggest challenge we have today. So we have those three categories of people. Yes. Citizens, those are the people who cares about their country, who are so vigilant, who are so patriotic. Omuntu ng'afaayo nnyo ayagala nnyo okulwanirira ensi, ayagala nnyo okumanya, ayagala nnyo okutegeera ki ekitambula, ayagala nnyo okufaayo ku balala bayimiridde batya kiki ekiriwo, tayagala kulaba abantu batulugunyizibwa, buli kimu ayagala okukyekkaanya. That is what you call a citizen. Yes. Agoberera amateeka. An idiot doesn't follow the law. A citizen follows the law. Newe libanga limunyigiriza amanya nti etteeka bwe likola ki bwe ligamba. A citizen bw'atuuka ku bitaala bwe bigamba nti bikutte red ayimirira ne watabaawo omuntu amulaba ne watabanga tewaliwo mmotoka ndala eva eri. An idiot akuba bukubi n'ayitawo, doesn't want to know, doesn't care nti wano bwe mbanga mpise ku bitaala wano nga kibadde kisibye oli bwantomera nze mbeera omukyamu gwe kati baateekawo byaki. So bring it kati netujja ne ba countrymen. Yeah. Countrymen, those are the people who think of everything depending on their tribe, depending on their region, depending on their language. Be bantu abalowooza buli kimu ng'akirowooleza mu tribe ye. Betuita ba conservatives oluusi. Akirowooleza mu be bafaananya ennyindo. Akirowooza mu boogera olulimi olumu. That is what is happening in Uganda. So we have countrymen who think about themselves only. Those are the people, the inner circle in power. Then you have few citizens. Batono ba citizens atwanaga naye eggwanga lino linnuma. Linnuma. Lwaki bitambula biti? Lwaki obubbi bwe buti? Lwaki tulina amalwaliro bwe gati for 40 years? Lwaki? Why do we have potholes in Kampala, the capital city? And you have been in power for 40 years. And we still have potholes in Kampala, the capital city. The face of Uganda. The face of Uganda. It is an administrative city. It is a business city. It is everything for Uganda. Mulemeddwa okuzimba ebibuga ebirala. Mawanga amalala baayawula. Administrative cities ziri zokka. Capital city eri yokka. Business city eri yokka. Wali owuliddeyo agende China nti agenze kusuubula gundi Beijing. Bagenda Guangzhou. Babyawula. Kati wano Kampala is everything. Naye era nayo mulemeddwa okubanga mumulipeyalinga waakiri omuntu atuuke mu Kampala alabe nti at least Tanzania omanye ina ez'enjawulo naye mwe muyina eyimbi just one. Because this country is being ruled by countrymen. They think about themselves only. I would say even Rwanda has been ruled by countrymen. But why is it that Rwanda we are seeing something better than here? And one, it is a planned move.
oli munnansi bano si bannansi oli ye munnansi amanyi nti akolerera abantu bannansi abaana be n'abazzukulu n'olulyo lwonna olunajja after him. Kati bano ba countrymen bo balowooza ku kyabwe, they have their plans. That is why bazimba nguudo waabwe bajja kubba Uganda baduke bagende buli kimu kyonna. So we have them. So few citizens betulina batono nnyo. The majority are idiots. They don't care. They don't want to know. Ne babagamba bane mujje twerwaneko omusolo gususse. I'm not a politician. Yes. The 23rd abana bali exactly, that's what I was going to say. Yes. Nga they are like 20 people. Nayenga bano ba idiots. They are just filming. Bali kubizimbe, abamba kuba kugalo, bakwata kamera, nebajja abasirikale 8. Ne bakwata abavubuka abali awo. Nga muliwo abantu abasukka mu 15 ne mulema okulemesa abasirikale bano okutwala abaana okutwala 8. So the problem we have more idiots. Ugandans, I'm not abusing you. You may term it, yes. It's not an abusive language. But we have more idiots than citizens. Most of you don't care about your country. You don't want to know. You are saying, I'm not a politician. If we still have people who can say I don't that, like politics. I don't want politics. Toleta mu byabufuzi. This is the music industry. Togireta mu byabufuzi. Amalo okukyogera naye bannange government twagala corporate law, and then you look at the n'otunuulira omutwe ogwo n'ogamba naye ono omuntu ali emmere. Let me bring in another issue. Kati awo, that is the only problem we have. Kati we tugamba ku demonstration unless nga tumaze okuva mu gundi ya idiocy eyo ffenna ne tufuuka ba citizen ne tubeera concerned about our country, just like you see the Kenyans. Yes. Most of them, they are citizens. They know, they want to know everything. Ebbago lyebakayania alimanyi buli kimu akimanyi tolina kyomulimba si byakufuse bwabeera ku TikTok asooka kunoonya kiki ekigenda mu maaso mu nsi yange nga tanaba kunoonya ozambe. Mukulu Katumba ate yaffe yogimanyi byetunyumirwa eyafulumiza kano anti we are idiots. Ani yeyambudde byebyo. Let me Katumba nga sinava wo oyogedde inner circle. It looks like the inner circle of Mr. Museveni is starting to elimu kufuna molu nyafa mpola mpola. They are trying to separate. One would say you've seen the comments being thrown here and there. Wabogo, Muhozi, Team MK, Team NRM. You hear what MK says, and it looks like they are trying to bring Muhozi to power, but there are some disagreements therein. How can the opposition or how can Ugandans take advantage of this? This is out of our control as Ugandans. What is our concern over their disagreements? They have been in power for 40 years. So for us, is this an advantage to you? For us, what we want, it's all of them to go. Whether you were Muko, you were Mutabani, you were Jajja, you are who, for us, we want all of them to go. Whether you have disagreed with the Mutabani, even you, we don't want you. Because you are in the inner circle. Abafudde eggwanga lyaffe kasasiro olwaleero. So it is time you go away. So tekuli gwe tugamba tekuliko gwe tujja kuwolenga omusajja yeyamugambyeko bannange oyo ye mubbi asinga yeyamugambyeko no nakubuuziza waliwo wayogeredde nti Lwabogo yagambye Muhozi mubbi nenkubuuza who is Lwabogo. Muhozi yagambye yes nenkubuuza who is Lwabogo. Lwabogo ne Muhozi osuubira nti oyinza obbagalira mu room eno nga bw'onaggalira Muhozi ne Nansubuga ne bavaamu nga kyebbali nga bifanagana. These are just this tricks. Is comedy. Kutudisa. And by the way, these are their internal fights over the big seat. Mama agamba omwana atali wange okutuula ku ntebe wakiri mukoddomi wange ayawasa omwana wange gwenzaala agituula asobola okufuuka first lady. Okitegeera ze ntalo ze tulaba singa tebibadde ebyo twalibadde tetubiraba. So tebiyamba ffe. And this is what I want Ugandans to know. Olwaleero ojja kusanga omuntu ng'ajaganya Piero you. What is the difference between Muhozi and Museveni? Kati gwawoza Piero you. Never seen a very reactive government like the NRM. No. The Piero you joyogerako. Wuliriza. I told you that I'm a mother. Gwosuubira nti nnyinza okkeera ku makya ne nteekerateekera omwana owongo wange sinnamuteekerateekera.
Kyenkugambye nti what is the difference between Museveni and Muhoozi? What is the difference between NRM and PLU? This is the father and son. Kati tuzzeeyo Museveni bwati wajja atambuza ebintu bye. Tuva mu NRA tweyubula tudda mu NRM. Kati tuva mu NRM tweyubula tudda mu PLU. Blueprint yemu just bino bye bikyukamu. Just batuzanyira ku bongo. Era bana Uganda mwetaaga okubeera abagezigezi. But let's speak the truth. If hypothetically Muhoozi comes to power, because that's what we are seeing, he's coming for power according to the circumstantial evidence and he has the coercive arm, which Agalina. How do you deal with that, with such a man? Mwami Katumba obwedda kyayogerako natugamba bannayuganda bwe tunaavaamu kiri kye natandise nakyo nti tebinkwatako. Mukwana amagye galabika gakola 2%. Kale okay, let's say 5%. 5% eba nnene tegawera. Nze nkuwadde ekinene nnyo nti gakola 5% ku gundi ya Uganda yonna. Population ya Uganda. Tebawerera ne mitwalo 5. Kati tokiraba. Kati bwe baba tebawera, then bannayuganda bwe tuvayo miliyoni 46. Ne tugamba nti ekimala line eggwanga lyaffe. Nze nsiba mbagamba bannayuganda ti line eggwanga ffenna tuliinako omugabo. Naye omugabo gwaffe tugenda gufuna tutya. Tebagenda gututera ku sowaani. Tuyina gulwanirira okugufuna. Kyekiri His Excellency Robert Kyagulanyi kye yagamba nti tugenda mu kalulu, bagenda tulonda, tujja kawangula, naye tebajja tulwanirira. I mean tebajja tulangirira. Are we ready to fight for our victory? So now, are we ready as Ugandans to fight for our portion that we have as Ugandans? Oba tugenda gireka abasajja abanyarwanda bagitwale. Kuba tukkirize tugaane wano gye byeyongera singa line eggwanga tulireka ne litambula nga bwe litambula olwaleero. Bano abasajja bagenda difuula kye baagala, gwe munnayuganda otuuka ekiseera nga tokyasobola ku accessinga services ezisinga Uganda. Ng'omwana owuwo gw'ozaalidde wano okufuna passport nga kizibu. Naye ate ng'omunyarwanda ya kimwanguyira. Tuli abanyarwanda bebasinga okukayana wano mu kukola ebintu. Okitegeera n'osanga olwaleero nga bagenze ku gundi ku Ministry ya Internal Affairs. N'osanga oyo bamugoberwa kuba munyarwanda. No, oyo babeera bayina just ebitatambudde bulungi. Babaako agreements eziganya okola. Ama Katumba, let me come to Katumba. Katumba is not a politician. Let me come to Katumba. Katumba on that issue, which is very pertinent. Mugamba banyarwanda bebali ku kintu. I have there's a story I listened to. I did not see it, but I listened to it. That waliwo enkayana ezali around Zimbabwe there, square miles amataka. Nga abantu bakayana ono yingidde olusalo lwange okujja okuba ino ettaka nga ddene. Nga bonna bakayana bonna banyarwanda. Nga someone is saying, how is it that bano bakayana such chance? But ate abanyarwanda babayisa bubi okufuna IDs, okufuna passports. Aren't we lying? No, passport ye Uganda. Kende wa mwe Rwanda. Historically, bwe tutunulira mu byafaayo oba mu history, anti Uganda ne Rwanda zalina open borders. Yes. Actually, even before nga Rwanda tebanaba na kujikutula ne Burundi, because it was called Rwanda Burundi at first. Not until these people, actually they are not natives of Rwanda. They are not Rwandese. The Rwandans? Abantu bamulaba wano bemulaba abanyarwanda abakayana nti banaye batutwalako ettaka bakola ki? Those are the Rwandese. Abava e Rwanda ne bajja wano kubanga kuva dda mabega nga bannayuganda bagenda e Rwanda, abanyarwanda bajja wano ne babeerayo intermarriaginga n'ebirala ebirenge ebyo. Yes. Bano abasajja musaayi gwabwe gwava mu Ethiopian Highlands. Yes, the trek that was there from Ethiopia. That is it. Yes. That is why guloza lwaki abasajja no bakugamba bulijjo for us we are Bachwezi. What is the origin of Bachwezi? Ethiopia around there. That is it. Ne bajja gwenjagala osome ebyafaayo gundi omwami wa Rwanda yattibwa atya. Yalinga kakati ngabo tulina kufaano kabaka. Wabatuusi, I think. That is yes, it. I remember. Lwaki baamutta? Ni balyoka bakola abolition ne bajja bano be basangawo abalinga bano abalimi
mu Rwanda the natives the ones we call the Hutus. That is it. Yes. Bali befuga bulungi nnyo ngera bayina obwakabaka bwabwe. Yes. Ng'omwami yafuga u Rwanda Burundi. That's true. Bana abasajja abava eri mu nsozi za Ethiopia abagamba balina omusaayi gw'abachwezi. Gundi yaabwe era strategy yaabwe kyebakkiririzaamu okukkiriza kwabwe nti bo tebafugwa. Bebafuga. Era ne kyebakolera e Rwanda mu eyo kingdom gy'oli mugamba. They are not supposed to be ruled. They are supposed to rule. So bwe bajja ne balyoka ba disorganizing obwakabaka bwa Rwanda ne bakwata kabaka waayo ne bamutta. Yes. Ne ba taking over kubanga bo balunzi bajja banoonya gwe gye balundira ne ba taking over. So their target is to see that they rule the entire region. An empire of some sort. Empire. For them, they don't rule countries. They rule empires. Matware, which consists of so many countries. This is politics. And we are looking for relevance. No, we are telling you the truth. Kubanga fe tubisomye tubimanyi. Tebagala kumanya banna Uganda. Because if you read, you would know this story. You would know where these things So now the Rwandese who are here, they are also suffering. Era uli olinga Abachwezi dynasty. Yes, for us Bachwezi we don't understand it. But that's not just the other time, for us Bachwezi we don't die. We just disappear. We just disappear. Meaning he was warning us, we shall kill you, but you won't kill us. So bannayuganda banaategeera ebintu bino nkakasa bulungi nnyo tujja kuva mu gundi ya idiose tufuuke ba citizen because we are the citizens of this country. We are not foreigners. Kati bano baba baleeta police yayo, let them go back to Ethiopia with their police. Batusanga tulina obwakabaka, batusanga twefuga bulungi, batusanga tulina amateeka agaffe. Now they want to build an empire. That is why you see them in DRC. You see them in South Sudan, yes. in Burundi, in Tanzania, Kenya bajiyingidde. You see them in Central African Republic. You see them in Mozambique, Angola, everywhere. Because they want to build the empire. They want to rule an empire. Onalabenga amaje ga Uganda gaina town je gakutte mu Congo. I'm like, yes. You're taking a town. We've seized. Who are you to seize a town? So, Uganda, Uganda mbagamba ekigambo kino kyenjagala okubalekera. Tuveemu obwa idiot, tubeere ba citizen. Idiot ye muntu atafaayo eri ggwanga lye. Yatayagala kumanya biki ebigenda mu maaso. Yatunulira ebintu n'agamba tebinkwatako. Yatunulira ebintu n'agamba I'm not a politician. N'ate n'ava eri n'akaaba nti mu malwaliro temuli mu ddagala. Yatunulira ebintu n'agamba tonyingiza mu ebyo. Yatunulira ebintu n'agamba nti the abnormal n'agifuula normal. Ntuga nti obulamu buyina kubeera bwe butyo. Ensi esobola n'okubanga abantu ne bafa bwe bati ekiyonooneero n'olinajja ne bakuba abantu ku street ne batandika kujjawo mirambo and life goes on as usual. So bannayuganda bwe tunaakyusa ne tugenda mu category y'aba citizen ne tuva mu idiocy. Saagala tugende mu countrymen kuba tujja kuba ate tuli mu promoting nnyo gundi ya tribe. Naye bwe tufuuka ba citizen tujja kusobola okubanga twena. Njagala okubeebaza mwe n'abatugoberedde. Bannakasanda mbabuuzizaako nembeebaza ate okugoberera embagamba nti musigale mubeere ba citizen zisobola kuva mu kitundu nga kyaba idiot. Kale siibula abakulabye. Nja kusiibula nga ngamba bannayuganda nti twegomba ebiri e Kenya oba kye twalabako e Kenya. Naye olw'okuba bannakenya bamanyi nti ensi yaabwe bavunaanyizibwako nga bo. Kyova olaba bo bakyataddewo resistance nti ekintu kyatandikirawa kyatandikira mu bbago eryali terinafuuka na tteeka. Naye kati bali ku kinyuza ekigamba gwe munyarwanda gwe Ruto tuviire. Ruto his origin ginoonyerezeeko. Sibula. No, gwe noonyerezaako ginoonyereze. Kati bannakenya bba baategeera nti ensi yaabwe teyina kufugibwa mugwira. Kyova olaba bamugamba nti byonna nga tubitadde bali tukwagala out of power. Ba mu presidential seat. Nze nno nja kumaliriza bannayuganda mbagamba nti ekiseera kye kino. It's either now or never. Mwe bavubuka bannange.
Mwe bakyala bannange bannakazadde b'eggwanga lino ffe tulizaaliddemu abaana baffe. Bwe tutaasituka olwaleero kuvayo kulwanirira ggwanga lino gamba nti ekimala kimala. Abaana baffe bagenda kufuuka emmomboze mu ggwanga lyabwe. Tugenda kuleka abaana baffe nga tebalina we batudde. So kyekiseera tusituke nga bannayuganda tulwanirire ensi yaffe tujje obuyinza ku basajja abaabuwamba ne babwezza bodde ku munnansi munnayuganda. Nansubuga Fatimah, Iron Lady wa People Power, lyerinnya bannakawempe South mbagala nnyo ate era nga nze mukiise wamwe bwe munaba mukkiriza 2026 inshallah. Twagalire nga kirimu ekiti oyagala kukiika bagenda baliisa ekyo kirimu ekiti ngenda kulewano ngetabali nga bino twagala genda kubyekolera kuba be tutaddeyo bibalemye. Olina omutwalo gwa dola wali olowooza tutunulidde palamenti yokka mukwano we want to change the power of this nation. It's not that. Let me tell you this. Nze Nansubuga Sawe no siyina ggwanga lyensobola kusabamu asylum ne baginyima naye olw'okuba nti njagala ensi yange kyeki kyandesezza wano ne bansiba emisana ne bansiba ekawungeezi ne bansiba ku makya. Kale nnyabo tweyanziza basebo ne banyawo mwebale nnyo okubanga mutwekumiddeko ziri ssaawa nnya zennyini ezakalasa mayanzi amanyaze Edgar Matthew Karohanga ndi muweereza wano ku TikTok TV mbadde n'omwami Gerald Katumba n'omukyala Fatimah Nansubuga emboozi enyuma ebigambo byange era batugenda kukateekawo kagenda kubeerako tweyanziza tujja balaba olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 zennyini tujja beerawo wano naye ate n'olunaku olwaleero waliwo the health hub egenda kubeerayo ku ssaawa 10 zennyini twogera ku byabulamu. Please do tune in at that time. We are live on Facebook, on YouTube, at The Alternative Uganda, at Digitalk TV. My name is Edgar Matthew Karohanga. Good morning, Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.